Today's topic of discussion, consanguinity atopy. What is consanguinity atrophy? How to define? Consanguinity refer to a relationship between relationship by blood or by common ancestor. ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டிவில் வந்து மேரேஜ் பண்ணுறதை பற்றி குறிக்கிறது தான். consanguinity refer to relationship by blood or by common ancestor. சேம் ஃபேமிலிலேயே வந்து மேரேஜ் பண்ணுறது தான். see this pedigree. ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷனில் வந்து தட் circular one வந்து female uninfected one. This square one male infected person. Okay, so both will marry. In this one, that next generation, all generation affected, no skip of generation, no gender bias. ஸோ இங்கே வந்து மேலும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க, ஃபீமேலும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஜெனரேஷனில் உள்ளவங்களும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. மேல் அண்டு ஃபீமேல், நோ ஜெண்டர் பயாஸ், மேல் அண்டு ஃபீமேலுமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் மேரேஜ். இதுதான் வந்து consanguinity atopy. ஸோ ஹியர் consanguineous marriage. It is defined as marriage between close blood relatives. இங்கே வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டிவில் மேரேஜ் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து கேரி ஆகுது. who have at least one common ancestor. ஸோ இங்கே வந்து கேரியர் ஃபாதர், இங்கே வந்து கேரியர் மதர் இருக்காங்க. இது வந்து டாமினன்ட் ஒன், கேபிட்டல் ஆர் டாமினன்ட் ஒன். திஸ் ஒன் இஸ் த ரெசசிவ் ஒன். ஸோ வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து டாமினன்ட், இங்கேயுமே டாமினன்ட் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு வர மேல் ஆர் ஃபீமேல் வந்து த டாட்டர் ஆர் சன் வந்து unaffected. One gene from father, one gene from mother. So here that one is the next second and third generation, they having carrier of son or daughter. Then fourth possibilities, both are here dominant gene is presented, dominant and recessive. Here fourth one is both are recessive, so compulsory the fourth one is affected son and daughter. So these are the possibilities, whether unaffected son or daughter, or carrier son or daughter, otherwise affected son or daughter because of close relative marriage. So consanguineous marriage. Next, risk of consanguinity. First one is congenital malformation. ஏதாவது ஆர்கன் ஃபார்மேஷனில் வந்து ப்ராப்ளம் வர்றது. ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் anencephaly, தென் cleft lip அண்டு cleft palate. என்னாகுன்னா தட் anencephaly கண்டிஷன் வந்து பேபியோட தட் பேபி பார்ன் இன்ஃபெக்டட் ஸ்கல். எப்படி இந்த பேபி பிறக்குன்னா இன்கம்ப்ளீட் ஸ்கல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது. அதர்வைஸ் ஃபினோடைபிக் கேரக்டரிஸ்டிக், அதனால் அவங்களுக்கு பிளைண்ட்னஸ் வரலாம், ஹியரிங் லாஸ் வரலாம், அது சீசர். அவங்களுக்கு வந்து மால் ஃபார்மேஷன், ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆகிறதுல ஏதாவது ப்ராப்ளமெல்லாம் இருக்கலாம். அது ஃபினோடைபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்காக ஏதாவது ஆர்கன் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். இப்போ ஐஸில் வந்து ஐஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அவங்களால பார்க்க முடியாது, இயர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அவங்களால கேட்க முடியாது. இதனால் ஸோ ரிஸ்க் ஆஃப் consanguinity வந்து whether malformation or phenotypic characteristic. Then what is atopy? The term coined by Koka in the year of 1923. Atopy is hereditary predisposition towards developing type 1 hypersensitivity reaction on exposure to specific antigen. இது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ், ஒன் ஜெனரேஷன்லேருந்து அனதர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. இது வந்து டெவலப் ஆகும் என்னென்னா டைப் 1 ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். தென் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் தட் ஹேஸ் ஃபீவர், ஹே ஃபீவர், seasonal illness, sneezing, running nose, itching or watery eyes. So because of type 1 hypersensitivity reaction, it will causes allergic disease, haze fever. Next, consanguinity atopy. Consanguineous marriage involve partners who are closely related, often sharing a common ancestor.
இது ஏன் வருது இந்த அட்ராஃபினா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டிவ் மேரேஜ் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது. In such marriage, there is a higher chance of both partner carrying the same recessive genetic variant. ஸோ இங்கே ரெண்டு பேருமே வந்து சான்சஸ் இருக்குது. பேரண்ட்டுமே க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ங்கிறதுனால மேல் அண்ட் ஃபீமேலே கூட கேரியராக இருக்கலாம். இஃப் போத் பேரண்ட் ஆர் கேரியர் ஆஃப் த ஜீன் அசோசியேட்டட் வித் அட்டாஃபிக் கண்டிஷன் தர் ஆஃப்ரிங் ஹாவ் ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டட் தீஸ் ஜீன். ஸோ ரெண்டு பேருமே கேரியராக இருந்தால் ஹையர் சான்சஸ் இருக்குது த நியூபார்ன் பேபி ஆஃப்ரிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு. தென் consanguinity can leads to higher prevalence of atrophy with families, and it concentrate genetic predisposition. So it is important to note that while consanguinity can increase the risk of inherited genetic factor for atopy, it is not the sole factor. Environment influence also, அது மட்டுமே ஒரு ஃபேக்டர் இல்லை, environmental influence also play a important role development of atophic condition. இந்த வீடியோவில் consanguinity atrophy அதாவது வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டிவில் மேரேஜ் பண்ணுறதுனால வர அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம். மேரேஜ் பிட்வீன் த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் because here carrier father and mother, so chances dominant character means not affected, one dominant one recessive character means carrier, both are recessive means that baby or son, daughter or son, they confirmly affected condition. ஸோ இது வந்து கன்ஜெனிட்டல் மால்ஃபார்மேஷன் என்ன பண்ணோம்னா அன்என்செஃபலி, ஸ்கல் வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஸ்கல் ஃபார்மேஷன், தென் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஹேஸ் ஃபீவரை காஸ் பண்ணுது. இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர். என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் இஸ் த அனதர் ஃபேக்டர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.